Так, мы начали. Добрый день, уважаемые участники. Приветствуем вас от лица учебного центра OrtSchool. Мы начинаем вебинар «Самолигирующие брекеты и устройства временной ортодонтической опоры». Сегодня лекцию будет читать доктор Кристиан Самойле. Перевод будет осуществлять доктор Дмитрий Гладилин. Мы желаем вам приятного обучения и давайте начинать. Добрый день. And thank you, Alexandra. Thank you. I think I'm going to share the screen now. I'm very happy to be among you. And these are hard times. Hope everybody is okay. And we are going to meet sometimes analog, not only in digital format. Итак, мы начинаем нашу лекцию. Несмотря на то, что для нас всех времена сейчас трудные, мы надеемся, что когда-нибудь мы начнем в более реальной аналоговой схеме нашего общения, а не в этой цифровой. Доброе утро. Я очень рад быть с вами на этой онлайн-конференции. Сейчас, как никогда, надо быть позитивнее и смотреть в красивое будущее в нелегком моменте. Buonasera, Christian. Thank you. I'm really happy to be with you. This is the small thing of the Russian that I managed to crop for this. And okay, so I will say a few words about me. I am a GC key opinion leader, as you know, and I'm really, really happy about that. I finished orthodontic specialty in 2005 in Romania, in Timișoara. Since then, I worked in my practice, and I'm having collaboration with other practices. I'm usually doing a lot of interdisciplinary treatment. Итак, меня зовут Кристиан Самойле, я из Румынии, и что я хочу вам сказать, да, это то, что я закончил Тимишоарский и работал там институт в 2005 году. На данный момент я веду мультидисциплинарную практику, работаю ортодонтом, но со многими другими специалистами смежными. I started doing lectures in orthodontics as attendee of the Dr. Horvat János lectures in Romania. And since 2014, I'm doing my lectures. And from 2 years ago, I became a part of the Learning by Doing teaching platform. That is a teaching platform oriented in interdisciplinary treatment. Итак, какое-то время я был с GCO, и до сих пор остаюсь GCO. После этого я в 2004 году, до 2014 года, я был восхищен и слушал лекции доктора Яноша, известного ортодонта у нас. И где-то 2 года назад я присоединился к вот специальной обучающей команде. И эту команду вы видите здесь у нас на экране. Да. What is interesting about interdisciplinary treatment is that when you start doing that, you cannot change back to go just doing orthodontics. So as you can see, this is the team of the Learning by Doing, and we have different specialties, doctors, and it is not only for working, but it is for teaching especially. So Learning by Doing is to teach others how to work and how to achieve good professional outcomes. Итак, что такое междисциплинарный подход и междисциплинарные случаи? Это те работы, которые мы исключительно на ортодонтии выполнить успешно не можем, а можем успешно выполнить только в случае, если работает с этим пациентом команда. Ну, вот это моя команда, и это команда, которая работает не только для лечения, но и для обучения других специалистов, в том числе. Вот это мы на экране. Okay, what are we going to talk about today? I will talk about everyday cases. I'm not going to talk about very hard cases, very difficult cases. I'm going to talk about cases that we are meeting in our office every day, that we want to solve them and want to solve them quick and easy. Итак, наша основная задача – это не обсуждать какие-то сложные героические случаи, а обсудить такие случаи каждодневной практики для того, чтобы quick and easy, то есть быстро и просто решать все эти вопросы.
For that, I'm going to speak a little bit about the most important points of the treatment planning. What are we looking into treatment planning when we are planning about aesthetic, about function, about centric relation, about model analysis, a little bit of X-ray. I'm going to talk about active self-ligating bracket properties. I'm using active self-ligating brackets from 2007. And they just changed a little bit type of prescription. I will tell you later about that. Then we really want to know about arch wire properties. Why are we using some certain type of arch wires? And we're going to have a little bit of discussion of TADS and bone anchor system. I will leave you, Dmitry, to say. Итак, какая цель такая вот у нас сегодняшней нашей лекции, какое будет содержание? Первое – это осветить вопросы лечения, вопросы планирования нашего лечения с учетом эстетики, с учетом функций, с учетом центрального взаимоотношения, анализа моделей, ну и, безусловно, рентгенографической оценки. Второе – это активные самолигирующие брекеты, их качество. Я работаю с самолигирующими системами с 2007 года. Я немножко изменил прескрипцию, то есть пропись этих брекетов за это время. Но это все вам расскажу. Следующий пункт – это качество дуг, сами по себе дуги, их особенности. И четвертый пункт – это скелетная опора, TADS, ну, или другие какие-то системы скелетной опоры, которые мы можем использовать в ортодонтии. And at the end, we are going to discuss about some of the cases. I put some different type of the cases for you in order to see how I combine different systems in order to get what I want in my treatment. Ну и, конечно, хотелось бы вам показать, как я на примере определенных случаев, которые буду сегодня демонстрировать, как я комбинирую разные виды лечения в пределах одного пациента для того, чтобы успешно завершить работу. And of course, question and answers. Ну и, конечно, вопросы и ответы. Okay, so highlighting in treatment plan, what are we looking for? We are looking for aesthetics, of course. Everybody wants to have a nice aesthetic finished case. So then we want to know for the first time, what is the chief concern of the patient? After that, okay. Yes. Итак, мы начнем с чего? При освещении и при разработке нашего лечебного плана мы должны первое заострить внимание на чем? Это на эстетике. Это основная составляющая, это то, что учитывает наш пациент и то, что он будет оценивать. Следующее. We want to know about incisor exposure at rest. It is really important for us to know about that because it is really important for us to know, are we going to change that? Are we going to do some intrusion, some extrusion, or just we want to keep them at that level? Ну и следующий вариант, следующее, что нам нужно обсудить, важный вопрос, это обнажение и визуализация резцов в покое, когда губы расслаблены. Будем ли мы идти по пути, когда мы будем выполнять экструзионную работу, чтобы вытягивать их, либо мы будем интрузионную, чтобы их интрузировать, вколачивать? Also, we want to know about the smile line. What curve are you going to have? What are we going to do with that? How is going to look for our patient? Какая будет линия улыбки? Какой изгиб улыбки мы хотели бы иметь? Какую кривую улыбки? И что будет оптимально с точки зрения эстетики для нашего пациента? Then we want to know about the occlusal canting. Do we have descendant occlusal plane to the left or to the right? Do we have to correct that? How is that in the face going to be? Мы должны учесть, нет ли наклона окклюзионной плоскости, нет ли наклона по вертикали больше с одной стороны или больше с другой стороны. Ну и, соответственно, если есть, то как мы будем корректировать, с помощью каких методов и каким образом. Then we can discuss about midline. We have to look at the midline. The deviation of the midline by 2-3 millimeters is not that bad, but if we have incline, we have counted midline, 1 or 2 degrees is already a problem. So we need to take care of that also. Ну и также, конечно, о центральной линии мы будем с вами говорить, насколько она смещена, какие там, допустим, углы наклона могут быть у нее быть 2, 3, 4, допустим, градуса. Это уже могут быть достаточно проблемные варианты и так далее. And then, of course, we have to think about black corridors and about the profile. Ну и, конечно, мы будем говорить о темных коридорах в углах рта в момент улыбки. Ну и, конечно, будем говорить о профиле. Then we have to discuss about function, about TMJ. Is it symptomatic or not? Do we have some problems in TMJ? Do we have to do some splinting before to use some myopathic splints, or are we just going to register the situation as it is
they bite, and we will see. Ну и кроме того, нам необходимо будет обсудить обязательно вопрос сустава. Необходимо ли назначать шину какую-то первоначально перед началом работы, симптоматическое лечение ли мы будем проводить или какое-либо другое. We want to know about muscles, if they're pain or not. We want to know about breathing, swallowing. We have a typical swallowing or not. Так, мы хотели бы также обсудить вопрос мышц, есть ли боли или нет, есть ли какое-то дыхание, какое оно, нормальное или нет, или затрудненное, глотание, атипично ли оно. And of course about the dynamic occlusion. Ну и, конечно, окклюзия в динамике, динамическая окклюзия. Okay, centric relation. You can name it centric relation. You can name it the neutral mandibular position. It doesn't matter the name you gave it. It is important to have the mandible at the end of the treatment in the correct position, a stable position, and to achieve functional stability. Так, первый, что вопрос нужно, конечно, учесть, это так называемое центральное взаимоотношение, central relation, но вы можете назвать это central relation, можете назвать это другими терминами. Смысл не в этом. Смысл в том, что нам нужно достичь такое положение нижней челюсти при окклюзии, чтобы эта окклюзия была стабильна в долгосрочной перспективе. It is really important at the beginning of the treatment to know the centric relation, but for me it is even more important to know that at the end of the treatment you have achieved that. Конечно, нам важно понимать, какой ЦР у нас в самом начале нашего лечения, центрального взаимоотношения, но еще важнее для меня это в конце нашей работы прийти к этому центральному взаимоотношению. At this moment, you can see that I have two pictures here, one in an articulator and the other one it's a digital, and I found a really nice way. I'm using GC's ADVA IO scanner. I really find a nice way to record centric relation digitally, so it's much easier. You will see in the cases part about that. Итак, вы видите здесь метод определения центрального взаимоотношения двумя способами. Вверху это классический аналоговый артикулятор, внизу это уже GCO-шный, специальный, ну, на основе сканера GCO полученное взаимоотношение центральным, соотношение челюстей центральных взаимоотношений с помощью вот такого цифрового артикулятора, который я полюбил в настоящее время очень сильно. Okay, then we want to know about transverse dimension, and we can check that on our casts or on our prints. Do we need expansion? Do we need only dental expansion? Do we need to make some space? Do we need some IPR or some extraction? And of course, the Bolton analysis. Итак, нам нужно обсудить вопрос трансверсальных несоответствий. Нужно ли вам какая-то коррекция в этой области? Будем ли мы делать какие-то там расширения с помощью RPA, то есть быстрых пневмных расширителей, либо же будем проводить удаление, интерпроксимальную редукцию, то есть пришлифовывание проксимальное и так далее. And then we have to look on the X-ray, and usually cephalometric X-ray, it is a very important analysis that we are doing. And what I want to know really from the X-ray, it is three things. If the incisors are in the correct position, or where should I put them for the end of the treatment? Итак, конечно, мы пройдемся по рентгенологической оценке. Здесь нам нужно что понимать при ТРГ-анализе. Мы должны здесь понимать, находятся ли резцы в правильном положении по отношению к общему лицу и кости, какой наклон должен быть. About vertical dimension, do I need to control it? Do I need to do intrusions, extrusions? Как мы будем контролировать вертикальный контроль, вертикальном направлении? Буду ли я делать интрузии, экструзии? And sagittal, do I need to do a jump? Do I need to make a camouflage? Do I need to extract? Do I go to surgery? Ну и, конечно, сагитальная плоскость. Буду ли я использовать аппараты для коррекции прикуса, типа байджамперов или аналоги, гербста и так далее? Будем ли мы проводить камуфляж какой-либо в этом случае? Будем ли мы удалять зубы? Будем ли мы делать хирургию? It is really not important what type of analysis you are using. If you can get these three information from the analysis, it should be quite enough. Причем совершенно не имеет значения, какой тип анализа конкретно вы используете. Главное, чтобы из того анализа, который вы используете, вы могли бы выручить все эти данные полностью. Then we
have the CBCT. We can really use these days. A lot of X-ray centers have CBCT, so it's not that a problem anymore. And I really love CBCT in order to decide the transverse dimension, skeletal discrepancy, if I need to do or not skeletal expansion. Итак, CBCT — это КТ, по сути. Сейчас мы достаточно часто используем, во многих клиниках есть КТ-анализ, есть установки для того, чтобы проводить это исследование. Здесь нам нужно по КТ решить, как мы будем, соответственно, использовать метод расширения, какой там РПЕ или аппарат будет использоваться для расширения. Будем ли мы это делать? Of course, bone quality and quantity and the TMG assessment can be done in CBCT. И, конечно, с помощью КТ-анализа мы можем оценить качество кости, его количество, ну и в том числе суставные какие-то дела также. One of the most important analysis that I learned was the Penn transverse analysis, Penn University, and it is analysis that it is done on the CBCT, and it decides if you need or do not need skeletal expansion. Итак, это так называемый анализ Пена, который используется при анализе именно КТ-снимков. Меня в университете еще учили это делать. И на основе этого анализа вы можете понять, нужно ли вам какое-то скелетное здесь расширение проводить метода или нет, или не нужно. And this analysis uses CBCT in order to measure the distance between buccal cortical bone on the level of maxilla in front of the first molars and also on the level of the mandible on the forcation of the first molars. По сути, основная цель этого анализа — это оценить уровень кортикальной пластинки, то есть ее толщину, в области первого маляра вверху и в области первого маляра внизу с вестибулярной стороны. I recommend you the article that you can see cited in the left corner. Здесь внизу ссылка есть на статью, которую я хотел бы вам порекомендовать по этой теме. It is going to be not only explanation how to do this analysis, but why it is important to have the correct transverse dimension. Итак, здесь вы не только зачем описано, вы бы должны делать этот анализ, но и как его правильно делать, чтобы оценить именно трансверсальные соотношения. And before starting treatment, we have to have a plan. So we are making a problem list, and I'm making a treatment plan, and I'm planning my mechanics. Ну и, конечно, когда мы планируем лечение, мы должны составить проблемный лист, мы должны составить лечебный план, ну и спланировать механику нашей работы. And as you can see in this chart, I usually have, when there is a more complex case, I sometimes have 2 treatment plans, and usually I make them both and present to the patient options. Ну а когда у нас определенные сложные работы или могут быть у нас представлены разные варианты выхода из положения, то я пациенту, вы видите, справа предоставляю, например, 3 варианта или 2 варианта разных видов лечения на выбор. And now to the brackets. So I told you, I am using, from 2007, I'm using active self-ligating brackets. Итак, с 2007 я уже сказал вам, я использую активные самолигирующие брекеты. And I just changed the prescriptions a little bit. Все, что я сделал, это немножко изменил пропись. Since 2 years ago, approximately, I started using GET prescription. 2 года назад я начал использовать прескрипцию GET. Why do I love this prescription? It is really important in this prescription that we have canine torque and angulation a little bit change. Итак, в чем основной плюс этой именно прописи? В том, что у клыка и ангуляция, и торк немножко изменены. If you go to the CAD-COPSET page, you will find the Dr. Stefano Troiani webinar about the arch length discrepancy. And he explained it really, really nice. Why is this torque canine angulation so important in this prescription? И, конечно, вы можете на getKSB.com обратиться на сайт, вы знаете его, где Стефано Трояни достаточно грамотно, спокойно, взвешенно, подробно объясняет вам,
именно особенности разницы в длине зубных дуг у разных пациентов, и почему мы должны именно эти вещи учитывать, и как здесь именно ангуляции, параметры брекетов на клыке могут играть важную роль для нас. One more important thing in this prescription, in the GET prescription, it is the difference in the slots. We have bidimensional technique. Итак, в чем же разница? Здесь, по сути, разница в пазах. Мы имеем так называемую плоскостную технику, по сути. In the incisor area, we have 0.20 by 0.28 slot, and in the rest of the teeth, we have 22 by 28 slot. Итак, разница в пазах. В переднем отделе, в области резцовой группы, у нас 20 на 28, а в боковом отделе 22 на 28 параметры паза. And that allows us very good torque control, a better torque control. И нам это позволяет достичь не только хороший, но и гораздо лучший контроль над торком. But of course, we can't use 21 by 25 wire. Ну и, конечно, мы не можем использовать дугу 21 на 25. But we don't need it anyway. Но мы в любом случае не нуждаемся в ней. And I love this bracket because this type of bracket because it is very low friction in the leveling phase. Ну и, конечно, хороши эти брекеты, потому что они имеют низкое трение на фазе leveling, то есть нивелировки. То есть в процессе нивелировки мы имеем пассивную систему. Passive, right? Passive Yes, part. it is passive in the beginning of the treatment. Да, то есть они пассивны, по сути, в самом начале лечения за счет низкого трения дуги в пазе. And also one more important thing are the beveled margins, and you will see later why does beveled margins help us in the treatment. Ну и, конечно, у них достаточно сглаженные края, вы это видите, и сами понимаете, как это может нам помогать в процессе лечения. So we know the brackets that we are using, and it is really important to know a little bit about the arch wires. I am using superelastic arch wires in my office. Ну и, конечно, про дуги нам тоже нужно сказать. Я использую суперэластичные дуги в своей практике. I tried different combination of the wires, tried 0.14, 0.16, 20 by 20, 19 by 25 super elastic wires, but I saw that 0.14 initially wire and 20 by 20 bioactive wire pretty the most commonly used wires in my office. Несмотря на то, что дуги, которые я использую, они все вроде как суперэластичные, можно использовать разные дуги, но если говорить о наиболее частых дугах, то я, по большому счету, могу вам сказать, практически все работы можно выполнить на круглой 0,14 niche alloy и на прямоугольной 20 на 20 биоактивной дуге. I often start with 20 by 20 bioactive wire. И часто начинаю с 20 на 20 в начале. I know it sounds pretty crazy to start with 20 by 20, but you will understand immediately why I can do that. И хотя это звучит сумасшествием, я вам чуть позже объясню, почему мы можем начинать с 20-20. This type of superelastic wire has an unloading platform, and it has a hysteresis component that allows us to have low forces, low unloading forces. Итак, эта дуга по своим характеристикам, биоактивная дуга, имеет такое особенное плато своей ортодонтической фазы, когда unloading force, то есть сила на ее возвращение к тому положению, которое она имела до деформации, очень низкая, несмотря на то, что она толстая. And as you can see in this graphic, when we use 20 by 20 wires, when we apply the wire into the deformation, we load the wire with 600 to 700 grams, 800 grams of force. Итак, вот посмотрите на эту схему, да, на этот график. Вы видите, что чтобы дугу загрузить в пазы, то есть чтобы загрузить, мы должны приложить нагрузку приблизительно 600-800 грамм, чтобы в пазы втиснуть ее. But very fast, this wire go to the low force, to the 200 something grams of force. Но очень быстро эта дуга возвращается к силе 200 грамм силы. There is a difference of around 400 grams of force between the austenitic and martensitic crystallographic form of the wire.
Do you hear me, Dmitry? It's alright. Значит, вы знаете, что есть разница между аустенитной и мортеситной фазе у этой дуги, которая фактически здесь представляет разницу в 400 грамм. And this difference helps us to use this wire as we would have an overlaid night tie, round night tie 0.14 night tie wire over, let's say, very stiff wire in the main slots. По сути, это для нас означает, что мы используем, в основном пазе, как бы достаточно тонкую дугу по аналогии с этим. And in this way, we can align, for example, very high displaced canines. И как в этом случае мы можем в такие суpraположении находящиеся клыки достаточно эффективно выравнивать. This is 20 by 20 wire from the beginning. Дуга 20-20 в самом начале. And you can see there is no occlusal plane deformation. Вы видите, здесь нет никакой деформации окклюзионной плоскости. And about the wires, there are some limits with the wires. They suffer notching and binding. Итак, с дугами какие есть ограничения у нас? Есть так называемые параметры notching and binding. Notching — это как бы подклинивание, заклинивание дуги в пазе. И binding — это ее также спрессовывание и ограничение подвижности. When we have a big angle between the bracket and the wire gets stuck in the margin of the bracket. Когда у нас есть большой угол, под которым деформирована дуга по отношению к пазу, скажем так, у нас есть определенный элемент, когда дуга застревает в этом пазе, и элемент скольжения отсутствует. And when you have a round wire and you have a sharp edge of the slot, the point of contact between wire and the slot, it is really only one point, and there it is a greater option to get stuck, to get the notching. Итак, по сути, если у вас дуга круглая в самом начале лечения, у вас вот этот вот изгиб между пазом и дугой достаточно выраженный, а дуга круглая, то вероятность этого нотчинга, то есть подклинивания и застревания дуги в пазе будет значительно выше. Since rectangular wire, if you put it from the beginning, it's going to get a surface to surface, especially if you have a beveled margin, and the risk of notching is getting lower. Ну а если вы используете прямоугольные дуги, то у вас получается между дугой и beveled margin, то есть немножко глаженное основание паза данного брекета, у вас получается не точечный контакт, а получается у вас плоскостной контакт. И поэтому вот этот эффект заклинивания, notching эффект, да, он будет у вас исчезать полностью. And how it happens, for example, if we want to distalize a canine, what happens? We apply a force, the crown moves to the distal, and then the force stops, and we have the upright of the root. Ну, как это происходит на примере, например, клыка. Вы сначала прилагаете силу, чтобы дистально сместить кранковую часть, и потом делаете uprighting, то есть выпрямление корня. And we apply again the force, and the root comes again. И снова прилагаем силу, и снова корень у нас выравнивается полностью. But when we apply force, and the force don't stop, we have continuous force. For example, we use night tie closed coil. Ну а когда мы, допустим, прикладываем определенную силу, и она не останавливается, в случае, например, если мы нитиновые пружины, работающие на закрытие, будем использовать с ушками, то we get the critical binding, and the wire starts to change its shape, and we have some roller coaster effect at the end. то в этом случае у нас будет происходить так называемый critical binding эффект, то есть эффект, когда она будет перегибаться и застревать слишком сильно, и у нас будет как бы связывание дуги, деформация дуги происходить, и как следствие окклюзионной плоскости при таком приеме закрытия промежутков. So when we are distalizing a tooth on the wire, it is really important to have forces that are interrupted. Поэтому при дистализации, как здесь вы видите, клыка или вообще любого зуба, при этой технике лучше иметь те силы, которые будут иметь прерывистый тип воздействия. So in order to avoid this, I usually use elastic chain.
Поэтому, чтобы эти дистализации проводить, я и использую обычные эластические цепочки. And of course, low forces. И низкие силы, конечно. And now let's talk about a little bit of TADS and bone anchor systems. Так, давайте поговорим о системах скелетного стабилизации опоры. Nowadays, TADs are pretty common in every orthodontic office because they're making our life really easy. Итак, поскольку мы используем TAD, потому что они действительно облегчают работу нашей ортодонтической практики каждодневной. And we are using TADs or TAD fixated plates like zigoplate, mentoplate. Итак, мы используем также пластины, разные ментопластины, зигопластины, то есть в область зигоматикус и в область подбородка разного типа. I really love bone-borne expanders. Я действительно люблю расширители кости, которые фиксируются внутрикостно. But there are a lot of devices at this moment that you can have in your office. A lot of them are sinter-made directly from digital scan, for example. Так, многие из них изготавливаются, этих аппаратов, вы можете иметь много их на основе цифровых сканеров, достаточно эффективно сегодня. There were a lot of webinars about that. I'm not going to discuss every type of the system. So you can choose whichever you choose, it works if you know how to work with it. Так, есть самые разные семинары, аппараты, и вы должны просто выбирать и должны понимать, как с этим работать и выбрать оптимальный для вас. The most important thing is to know how to use them, and the indication for these TADs and bone anchor systems are transverse control, vertical control, sagittal control, direct and indirect anchorage. Ну и, конечно, самые разнообразные системы существуют, но если подытожить какие-то цели, это трансверсальный контроль, вертикальный контроль, сагитальный контроль, прямой непосредственно анкораж, то есть стабилизация опоры, и непрямая стабилизация опоры. And we are now coming to our combined mechanics and our everyday use of these systems in my practice. Итак, переходим к комбинированной механике. И какие же системы каждодневной практики, рутины я использую? Почему и как? I decided to show you newer cases. Решил показать вам I will go какие-то step случаи. and I will go step by step with as I have showed you from the highlighting till the end of the treatment. So in this case, we have an easy case. Her chief concern was aesthetic. Так, начнем с простых случаев здесь. Основная жалоба была эстетика. She has high exposure of the incisors, straight smile line, occlusal counting left, descending to the left. Итак, у нее скученность, и здесь есть определенная проблема. Здесь улыбка немного наклонена, с левой стороны особенно, смещена как бы вниз. Midline is counted to the right, black corridors are medium, and she has a profile, convex profile. Итак, у нее центральная линия смещена вправо, и темные коридоры есть в момент улыбки. Okay. TMJ is asymptomatic, muscles are asymptomatic, breathing is nasal, she has functional deglutition, and she has interferences in both lateral guidance. Так, с точки зрения сустава симптомов никаких нет, с мышцами все в порядке, асимптоматично, дышит она носом, при глотании все в порядке, нет никаких положений языка атипичных. Ну и в динамической окклюзии есть определенные преждевременные контакты при латеральном боковом ведении с двух сторон. On the cast, we have her CR and CO is corresponding, so she is point-centric. В артикулятор, при забессовке в артикулятор у нас CR, CO, то есть центральное соотношение, центральной окклюзии были равны, так что нет разногласий никаких. And we can see a trapezoidal upper arch, and we can see some crowding, vertical step. Трапезоидная верхняя дуга, мы сейчас видим скученность, вертикальную ступеньку. High displaced canines, and we can see class 2 subdivision right. Клыки, и мы видим в суперположении, и мы видим с одной стороны класс 2, подкласс с правой стороны, второй класс, второй подкласс. On the X-ray, she is a normodivergent, she is a class 1, skeletal, has a little bit retrocline upper incisors. И по ТРГ она гипердивергентна, скелетная первый класс,
несмотря на все это. Так. Lower incisors are in a good position, and the upper lower lip and pogonion are slightly retropositioned. Итак, верхняя губа в небольшом ретроположении, погонион тоже. Okay. On CBCT we can see, on OPG we can see some wisdom teeth that need to be extracted, and very important, we can see some dilaceration of the 1-1 and 2-1. Так, мы здесь видим небольшие зубы мудрости, которые нужно удалить, и здесь видим неполное закрытие верхушек корней у единиц. Okay, so as I was saying, we have the diagnosis, skeletal class 1, then the class 2 subdivision right, counting of the occlusal plane descendant to the left, high displaced canines. Итак, все эти проблемы я указал здесь, которые будут подлежать коррекции. Это диагностика, видите, скелетный класс 1, по зубам зуболярный второй класс под класс 2, наклон окклюзионной плоскости, которая смещается смещена вниз с левой стороны, клыки в суpraположении и так далее. And we have to take very much attention about in the alignment phase not to slide into full class 2. И, конечно, при начале лечения, когда мы будем начинать лечение на фазе элайнинга, то есть первоначального выравнивания, да, мы должны на фазе нивелировки не соскользнуть, будь аккуратны, не соскользнуть в еще больший класс 2. In this case, we want to level the gingival zenith. Конечно, зенит десны хотелось бы нам здесь выровнять. As retention planned, I planned for her fixed retainer and myofunctional appliance. В качестве лечебного ретенционного плана будет фиксированный несъемный ретейнер и миофункциональный аппарат. And the treatment plan is to level and align, using the leveling and align phase inclined bite blocks. Итак, по лечебному плану это выравнивание, нивелировка, использовать специальные, я буду наклонные блоки накусочные. Use start with round wire and then go to 20 by 20. Итак, начну с круглой дуги и потом перейду на 20 на 20. And on 20 by 20 use short class 2 elastics. И на фазе 20 на 20 я буду короткие эластики второго класса использовать. Then just go 19 by 25 TMA stainless steel, and at the end multi-braided stainless steel wire and vertical elastics, registration and finish. Итак, ТМА 19 на 25, перехожу потом на сталь 19-25, потом перехожу на стальную многопредевую дугу 19-25, добавляю вертикальные эластики, ну и регистрацию приказа и завершение работы. If there is no sufficient sagittal control, I can use some mini implant some pads for distalization. Если у нас будет недостаточный контроль по сагитальной плоскости, я тогда буду применять не для дистализации микроимплантат. And I'm going to need extraction of the wisdom teeth. Ну и зубы мудрости все на вылет. Okay, so we have the alignment phase. Так, фаза выравнивания. This is the beginning, and you can see the inclined bite blocks on the premolars. И видите на премолярах здесь наклоненные bite blocks. And you can see going to 20 by 20. Мы переходим на 20 на 20. And you can see improvement in class on the right side. Вы делаете улучшение второго класса с правой стороны. And I added class 2 short elastics. И добавляю эластики второго класса. And you can see near to the end of treatment we have class 2 short elastics, stainless steel wires. В конце лечения мы переходим уже на стальные дуги, добавляем использовать эластики второго класса. Короткого типа. And this is before ending. So we have a little bit proclined out lower incisor, everything else is good. Так, все хорошо. Ну и кроме того, что мы небольшую немножко нижний рецессив проклинацию оставляем, все остальное это, в общем-то, у нас в порядке. I expected that. Я ожидал это. And you can see she didn't extract her wisdom teeth, so that is going to be taken care after. Ну и, как вы видите, мы зубы мудрости вначале не удалили, но обязательно позаботимся об этом вопросе после. And you can see CR models after scan. И вы видите здесь
сканирование в центральном взаимоотношении And you can see после the contacts. лечения, и вы видите контакты преждевременные. For me, it is really easy now because I can scan the patient and I can decide, okay, I need to do something more or I don't. And you will see cases where after scanning, I just needed to work a little bit more. Итак, для меня это стало проще значительно. Я сейчас могу просто сканировать легко случаи, посмотреть, нужно ли мне что-то еще делать или нет. Christian, do you mean that it has become much easier for you in comparison with the classic analogous mounting and articulator? Yes, because I really hate analog impression with the brackets. It's a nightmare. That's a very interesting topic, by the way, Christian. Значит, здесь у нас, обратите внимание, то есть, поскольку оттиски, загипсовка, грязь, все это Кристиан не любит, он сейчас использует чистый, хороший, грамотный метод на проверку инклюзионных контактов при использовании внутриротового сканера. Christian, can I ask just one question about the bite blocks, or you can leave this question by the end, up to the end of the seminar? Yes, you can ask. Можно ли я слушателю задам вопрос про накусочные вот эти вот синего цвета, блоки или гайдеры, как их можно назвать, которые Кристиан на премолярах сделал? Did you make them directly or indirectly? I made them directly. Directly. I make them bigger. And then I take a burr and I grind them. Итак, я спросил по поводу what kind of material do you use for it? It is the composite for the bands. It's just a composite. Yes. A composite for the band. Итак, это композит для колец, который он просто делает чуть большего размера и потом подгоняет под occlusion. And then you adjust it in accordance with the occlusion with the lower bicuspids, right? Yes. Slenderize them slightly. И он после этого немножко пришлифовывает с мезиальной стороны, чтобы подогнать под окклюзию с нижними премолярами. And you control the class 1 approximate relation 1 year sliding, right? Yes, I just want to get a little bit slide. I observed in my patients, if I don't use this, and you will see the next case, they tend to slide a little bit to class 2. And if they go more than half class 2, it's really hard to come back. Итак, почему я использую? Потому что вы увидите на следующем случае, когда на фазе нивелировки мы соскользнули в начале лечения во второй класс. Если мы уже соскользнули, вернуть в первый будет сложно. All right, thank you very much. Welcome. So this is before debonding. Итак, это до наклейки. And this is the end of the treatment. И это завершение лечения. The curved smile line. У нее немножко искривлена линия улыбки. Center midline. She has a nice profile. And nice incisor exposure. И отличная экспозиция резцов улыбки. This is the end. She has fixed retainer and myofunctional appliance. Итак, это завершение работы. У нее фиксированный ретейнер и миофункциональный аппарат. And the second case. И второй случай. This case is also a sagittal case. And случай также сагитальный несоответствие случай. Her chief complaint was aesthetics, the position of lateral incisors. Ее главная жалоба — это улыбка, и это боковые резцы в экспозиции. She has high incisor exposure, straight smile line, occlusal counting descending a little bit to the left. Итак, высокая экспозиция у нее резцов, прямая, линия улыбки прямая, наклон окклюзионной плоскости есть, он немножко смещен с левой стороны, смещен слева вниз, да, центральная линия наклонена. Yes, midline is tilted, black corridors are medium, and the profile is convex. Так, центральная линия наклонена, темные коридоры умеренные, ну и вогнутый профиль. TMJ is asymptomatic. Выпуклый профиль, простите. Итак, у нее сустав асимптоматичен, никаких реакций нет. Muscles are asymptomatic, breathing nasal, deglutition is functional, and no interference in dynamic occlusion. Мышцы асимптоматичные, дышит она носом, нет неправильного положения языка в момент глотания, динамической окклюзии, нет взаимодействия, никаких преждевременных контактов. She's also point-centric, so she's also class 2 subdivision right. Итак, она тоже второй подкласс с правой стороны имеет. We can observe both upper and lower jaw are compressed.
Итак, мы видим здесь сжатие, определенное зажатие, как бы глубокий прикус, зажатие нижней челюсти немножко. And deep bite. И глубокий прикус. Also some crowding. Также скученность. Okay, so she's normal divergent, class Она 1, skeletal. дивергентна, скелетный первый класс. Retrocline and retroposition upper incisor, retrocline. В ретропозиции верхней резцы находится. And the lower incisor also. И нижние резцы также. And pogonium is a little bit retropositioned. Погониум находится в немножко заднем положении. Nothing special on X-ray, a little bit on the condyle, but there are no TMJ problems. Difference in Обратите the внимание X-ray. на ОПТГ с правой стороны сустав, но тем не менее никаких суставных щелчков дисфункции нет. Okay, so we have skeletal class 1. I will not going to repeat that. We have to take care about not to slide in class 2 in alignment phase. Итак, я не буду повторять то, что здесь написано. В общем-то, опять тот же смысл. На фазе нивелировки мы не должны соскользнуть во второй класс. And we don't want to change the lower facial height. И мы не хотим изменить нижнюю треть лица по высоте. Also retention myofunctional with fixed retainer. Так, тоже миофункциональная и фиксированная ретенция. And having the case very similar to the first one, the treatment planet is very similar. Also, it is supposed to use pads if necessary for distalization of 1/6. Итак, по сути, поскольку планы лечебные и задачи поставлены очень похожи по сравнению с предыдущим первым случаем, мы здесь просто добавляем микровинты с правой стороны для того, чтобы небольшую дистализацию провести. Okay, so we can see the aligning phase, and I use some bite blocks in posterior on the molars. I couldn't use them on the premolar and canine because I didn't want to change the vertical dimension. Как вы видите, здесь я провожу нивелировку. Вы видите, здесь на косточной площадке в боковом отделе я использую, но уже на малярах, потому что по вертикали мне было сложно это сделать на премолярах. So we went to biactive 20 by 20. Итак, я перехожу на 20 на 20. And then I started to use class elastics, but you can see that before that, after I aligned the upper, I got into almost full class 2 on the right side. Итак, видите, я начинаю использовать здесь микровинты и эластики второго класса небольшие, но отметьте также, что по ходу выравнивания вверху нивелировки я скользнул первый с неполного в полный второй класс полностью. And you can see here, I used a TAD, and I used, as I said, I don't like night eye cold spring, but this was a case that I used night eye cold spring, and I used in the same time short class 2 elastics. Несмотря на то, что я вам говорил, я не очень-то люблю нитиноловые пружины, работающие на закрытие, тем не менее, здесь вы видите, я использую параллельно и эластики короткие второго класса. So with the help of the TAD and class elastics, we got into full class 1. Так что с помощью именно TAD винтов и класс 2 эластиков мы переходим в первый класс полностью. And this is before the ending of the treatment. We have nice arches. И это после завершения лечения. Вы видите, какие дуги у нас. We can see that we have slightly retroclined upper incisors and a little bit proclined lower incisors. And I expected that. Резцы и немножко в проклинации нижние, но я допустил это. And we have nicely aligned upper and lower teeth. Хорошее выравнивание верхних и нижних зубов. Her upper lip is a little bit different, so that's why the impression of curved line. But if you look on the incisor line and if you look on the exposure, you will see that she has a really nice smile. Ну, здесь кажется немножко неравномерная улыбка, но если вы посмотрите на экспозицию в анфас, вы будете видеть достаточно неплохую линию улыбки.
And this is the debonding day with the fixed retainer and Это my день functional снятия plans. с несъемным ретейнером, который я зафиксировал внизу, и миофункциональным аппаратом также. And sometimes later in retention. И какое-то время на ретенции немножко позже. What kind of functional appliances do you use for retention? I'm using trainers. Он использует тренеры для ретенции. Вот такой миофункциональный аппарат он использует для ретенции. Do you adjust them somehow? Heat treated? Or just No, I'm just using universal. If I can't adapt, if it's not fitting exactly as I would like, then I use wraparound. Итак, ситуация следующая. Он либо Кристиан использует тренеры, причем, как правило, не adjustable, то есть не те, которые как-то припасовываются, а просто обычные универсальные тренеры. Но в том случае, если это по каким-то причинам невозможно сделать или не будет эффективно, он использует ретейнеры типа холли, то есть те, которые покрывают проволокой вестибулярную дугу, имеющую съемного типа. Okay, so the next case is also a sagittal case, but it's a little bit different than the previous two. Her chief complaint is the midline shift to the right. The patient came to me, she was treated before. Итак, этот пациент уже проходил какое-то лечение раньше. Это хирургический случай. Видите, центральная линия смещена у нее вправо. We have good incisor exposure and a convex midline. У нас резцы в экспозиции достаточно хорошо, 2,5 мм. Линия улыбки выпуклая. We have no occlusal counting, but 2.4 to 2.7 are over-erupted. Как такового деформации окклюзионной плоскости и ее наклона нет, но тем не менее зубы 2.4, 2.7 находятся в феномене Попова-Гадона, то есть в экструзии. Midline is shifted to the right, and black corridors are medium, profile is convex. Центральная линия смещена вправо, а средней степени выраженности щечные коридоры и профиль выпуклый. Okay. TMJ is asymptomatic, muscles are asymptomatic. She has a forward slide of the mandible. Итак, сустав асимптоматичный, мышцы асимптоматичны, и у нее смещение немножко челюсти нижней вперед. Breathing is nasal, swallowing is functional, dynamic occlusion is without interferences, and she has abrasion of the incisors. Дыхание носовое, глотание функциональное, динамическая окклюзия, нет никаких преждевременных контактов и небольшие какие-то фасетки стираемости на резцах. For this case, if we look careful, we will see that she is missing 1-3. Так, посмотрите внимательно этот случай. Вы видите, здесь отсутствует 13-й зуб. Upper right canine is missing, and the upper right lateral it's a little bit maybe bigger than the left. Так, 13 отсутствует, а левый боковой резец может быть чуть больше, чем с другой стороны такой же правый. We can observe full class 2 molar situation on the right side, and we can observe half class 2 molar in the left side. Так, справа полный второй класс по малярам, а слева, такой полу-второй класс, незначительный второй класс по малярам. We can observe a vertical step, a curve of SPI in the lower arch. Вы видите вертикальную ступеньку в кривой шпие на нижней зубной дуге. And this is CR mounting. И это у нас загипсовка в центральном взаимоотношении цифровая. She's normodivergent, she's class 1. Нормодивергентна, первый класс. Upper incisor a little bit retroclined, but everything else is good. Так, верхние резцы немножко ретроклинированы, но в остальном все в порядке. This is extracted from CBCT, so that's why it looks a little bit odd, but there are no special problems. Так, это у нас панорама вычислена из CBCT. Здесь, может быть, немножко странно выглядит, но так никаких проблем нет. We can see a process on 4.7, but it was treated. Видите, небольшой процесс ортодонтический на 4.7, но потом мы полечили все это. And we have some sagittal discrepancy. И сагитальные несоответствия есть.
What is important it is that to have maxilla bigger than mandible by 5 millimeter when we do the analysis. Ну и, конечно, вы видите, что на 5 миллиметров больше верхней челюсти по сравнению с нижней, вот как мы проводили наш анализ. But in this case, if we take a closer look, we will see that we have almost the same size of the maxilla and the mandible in front of on the buccal side of the first molars. Но если посмотреть букальную сторону, вестибулярную сторону первых маляров, то здесь кости находятся без каких-либо несоответствий. Normally, the maxilla should be this. We have 53, almost 54. Maxilla should be around 59. 53 должна быть нижняя челюсть и 59 должна быть верхняя. But due to the situation that I have class 2 on one side, that means that my sagittal discrepancy is allowed to be a little bit smaller. So I really have around 2.5 millimeters of transverse. This is not sagittal, sorry, this is transverse discrepancy. It is a mistake in typing. Так, здесь неправильно написано внизу сагитальное несоответствие. На самом деле написано сагитальное несоответствие. На самом деле здесь трансверсальное несоответствие есть. И степень его выраженности 5 миллиметров. Okay. So, this case, we have as diagnosis class 1, skeletal dental class 2, one trim missing, midline shift to right, midline tilted to the right, and retroclined upper incisors. Итак, вы здесь видите, у нас проблемный лист, диагностика скелетный класс 1, по зубам у нас зуболялярный второй класс, отсутствует 13 полностью и смещена центральная линия вправо. I want to preserve upper incisor torque. Я хотел бы сохранить торг верхней резцовой группы. And as interdisciplinary recommendation, I have to correct the upper midline. Так, есть определенная междисциплинарная рекомендация корректировать верхнюю центральную линию. And I have to intrude first right upper premolar to correct the zenith in order for the veneers to come at the end of the treatment to make some build-ups. Ну и также есть определенный совет корректировать зенит первого премоляра вверху справа, для того, чтобы как-то венерами немножко улучшить наш результат в конце лечения. As retention plan, she probably won't fit into pre-made myofunctional appliance in pre-made trainers. So for her, I planned wraparound and fixed retainer. Итак, для нее я решил все-таки отказаться от функционального аппарата. Я решил у нее использовать именно ретейнер типа wraparound ретейнер, то есть вестибулярной дугой снаружи, и несъемный ретейнер клыка внизу. For her plan, I plan to use as a mechanics experience get brackets with micro implants from the beginning, bioactive 20 by 20 from the beginning, and not to bond 2.4 and 2.5. Итак, у нее я тактику использовал. Какую? Я применял аппаратуру GET, прескрипцию GET пропись, использовать биоактивную дугу 20 на 20 и решил не фиксировать брекеты на зубы 2.4, 2.5. For that, I'm going to use open coil spring from upper left canine to the first molar and indirect anchorage to the TAD. В ее случае я буду использовать пружину, работающую на раскрытие между зубом 2.3 и 2.6, и буду использовать непрямой анкораж с помощью TAD-винтов. After I distalize the molars, I will bond premolars, and then when proper time, I will just reposition the microimplant and distalize everything in group. Ну а по мере дистализации, как только я дистализирую маляры, после этого я остановлюсь, я переменю положение микроимплантата на такое, когда уже целый NMAS группы я буду дистализировать передний фрагмент. And of course, at the end, TMA, stainless steel working phase and 19 by 25 multi. Ну и, конечно, в конце, как обычно, 19 на 25 титано-молибденовая дуга, сталь 17-25, сталь
многопризевая 19-25 для контактов с вертикальными эластиками. So this is the beginning. Итак, это начало. And you can see she doesn't have big irregularities. It was really easy to put 20 by 20. Итак, видите, никаких больших проблем нет. Достаточно просто было использовать 20 на 20. And you can see that there are no bracket bonded on premolars. Видите, здесь на премолярах никаких брекетов нет. And that there are really tight contacts between premolars and molars. Так, достаточно плотный контакт между премолярами и молярами. Also, you can observe the premolars are over-erupted. Видите, премоляры в чрезмерно прорезанном состоянии находятся. And one very important thing that I missed to put in my chart was that I'm going to use, and I didn't do that on this case, but I should have used zero distal offset tubes for the molars. Итак, что я не использовал в ее случае, но что я, по идее, должен был использовать, это нулевой дистальный offset on the tube of the first molar, right? On the first and on the second molar, I should have used zero distal offset. Мне нужно было использовать этот вот нулевой offset в трубках на первом и втором моляре. Because with that you have better control on the molar rotation. I have my forces applied from the buccal, and it is going to make a moment and to rotate molar to the distal. Потому что сил я прилагаю с вестибулярной стороны, поэтому подобного рода трубка мне даст больший контроль над ротацией маляра. So you see, this case is different because directly I started with microimplant and I directly started to distalize. Итак, вы видите, я сразу начал напрямую и использовать микроимплантат и дистализировать. But when we do this, we are really need to be careful about putting the correct tubes. Но делая это, мы должны быть аккуратными, мы должны правильные трубки подыскивать, правильные замки на маляры. Okay, so this is after some time, and as you can see from occlusal picture, you can see that the molars got pretty nicely distalized. Так как видите по этой картинке, маляры достаточно хорошо дистализировались. Being a newer case, I don't have the finish for this case, but this is the point where I bonded the premolars. Так, этот момент я приклеил, к сожалению, картинки нет этого момента, но в этот момент я приклеил премоляры. I used the same 20 by 20 bioactive wire. Я использую ту же 20 на 20 биоактивную дугу. And because I observed on the photo that this clip was not closed, ну и видите здесь на фотографии, этот клипса не закрыта на клыке. On 2-3, the clip is not closed. I called her a week later. Я ее через неделю пригласил. And you can already see here that the situation is much better in a week. И вы видите, что уже через неделю ситуация стала значительно лучше. And from this point, if you can take a closer look, you can see that she has, I think here it's even better visible, on the 2.6 there is a stop. Так как вы видите, вот присмотревшись на зубе 2.6, здесь находится стопер. And there is a hook between lateral and canine. Есть клык между боковым резцом и клыком. Есть, простите, крючок обжимной между боковым резцом и клыком. In this way, I am keeping molar in the position. Таким образом, я сдерживаю маляр от его мезиализации. And I am allowing premolars to align. Ну и даю возможность премолярам выровняться полностью. Next step for this patient is going to be to reposition the TED a little bit more distal. И в этот момент будет правильно немножко перекрутить и переставить микровинт немножко дистальнее. And to start pulling canines from the molar. И уже tянуть клыки к малярам. So I'm going to keep the indirect anchorage for the molar as it is, just move the TED a little bit more distal, and I'm going to pull the canine. Таким образом, я как бы непрямой стабилизацию буду проводить положение маляра в этом случае за счет стопера, а параллельно, тем не менее, дистализирую группу клыков и премоляров.
And just when I have good intercuspation on premolars and canine, then I'm going to start to move the front. Ну, а к переднему фрагменту креста мы приступлю тогда, когда у меня будет уже первый класс, то есть правильное соотношение по клыкам и по премолярам. Okay, so so we're going to go to another type of the case. Итак, переходим к другому случаю. This case, her main concern was a static problem. Здесь главная проблема была эстетическая. У нее было... She has medium exposure of incisors, straight smile line, occlusal canting, midline to the left canted, and black corridors are small, and profile is straight. Так, перечисляем, да, у нее врезы выражены были в средней степени выраженности, прямая линия улыбки, наклон окклюзионной плоскости, центральная линия смещена влево, темный коридор незначительный по выраженности и прямой профиль. But very interesting, if you look at her, you will see that she is a cyclodont. Но если вы присмотритесь, она cyclodont. She has only one central incisor in the middle of the face. У нее просто один циклоп, да, циклодон. У нее один резец находится центральный прямо по центру ее лица. And she doesn't want full appliance. So together with my friends, we decided to go to segmented mechanics. И она не захотела почему-то полную дугу. И мы поэтому решили пойти по пути сегментированной механики. From the aesthetic point, she didn't want to complete the full appliance. From the aesthetic point, она по эстетическим соображениям, не захотела, видимо, чтобы брекеты были видны в переднем отделе, поэтому мы начали с сегментарной механики. So this was a really crazy and interesting case. So это был действительно, и сумасшедший, и очень интересный случай. And her TMJ is asymptomatic, muscles are asymptomatic, breathing is okay, deglutition is functional, and she has no interferences. Итак, сустав, симптомов никаких нет, мышцы не напряжены, носом дышит, парафункции языка нет, преждевременных контактов нет в боковом отделе. And you can see on the I'm sorry, I can't hear you. Could you please, Christian, repeat it over again? There was some slip in the internet. Oh, okay. Can you hear me now? Yes, now perfectly. Okay. So on the photos, we can see what I was saying. But what is really interesting, she has shifted midline to the left, but there her midlines, upper and lower, are corresponding. Итак, у нее интересный случай. У нее центральные линии смещены, вроде бы сильно, но верхние и нижние соответствуют друг другу. So her canines are in good position. She has correct guidance. То клыки в правильном положении, и у нее правильное ведение. So from the functional standpoint, there was no need to go to correct everything. Так что с функциональной точки зрения здесь нет нужды корректировать все. From functional point, we had a problem in the lower right quadrant. We needed to open a little bit the space for an implant. And in the upper left quadrant, we needed to open the space for the first premolar implant and to intrude first molar. Итак, с точки зрения имплантологии, внизу справа нам нужно раскрыть место под имплантат, вверху слева под, как вы видите, четверку и параллельно произвести интрузию 26-го. So, from a cephalometric standpoint, she's pretty much okay. There are no big issues. Так, проблем никаких нет по ТРГ. And we can see, I will not go over again with the midline and everything, but patient refuses full orthodontic appliances. She accepts segmented mechanics. Не буду подробно углубляться, повторяться. Она не хочет полную аппаратуру, она допустила сегментарную механику. Interdisciplinary recommendations are, in this case, to distalize and intrude 2.6, open space for 2.4, upright 2.5, and upright 4.7. Итак, у нас здесь план лечебный какой был.
план лечебный был использовать Essex и какие-то потом Essex-аппарат, Essex-капы, использовать потом какую-то ортопедию в дальнейшем. Этап нивелировки, закрыть место 1,4,6. I'm going to skip the first treatment plan because that was for the first option to treat everything and to put full appliance, and we went Так, to я the plan пропущу 2. быстро первый план, да, поскольку он предполагал полный аппарат. Но, тем не менее, перехожу уже ко второму плану лечебному. So for second treatment plan, we decided to use benefit distalizer, modified with both arms on the hemiarch 2, activated for intrusion and distalization. Второй план предполагал использовать benefit distalizer, который модифицирован с двух сторон на HEM2 и активирован для интрузии и дистализации. For the HEM4, we decided to use segmented experience GET with TADs and bioactive 20x20, night eye open coil spring, and then go to 19x25 stainless steel. Для HEM2 мы решили использовать сегментированную систему GET 4.7 на 4.4 с непрямым анкоражем, стабилизация опоры, то есть с винтом, ну и биоактивная дуга 20 на 20, раскрывающая пружина никель-титановая, стальные дуги, вы все видите сами, 19-25. In order to achieve results, we needed to extract 1.8, 2.8, and 4.8. Чтобы этот результат мы были в состоянии достичь, нам нужно удалить 1.8, 2.8, 4.8. And you can see the benefit distalizers. This was made by me in my office. Так, этот benefit distalizer я делаю сам в своем офисе. Because it was something a bit different and I decided to make it myself. Ну и поскольку я хотел бы немножко другим его сделать, я здесь решил сделать его самостоятельно. So as you can see one arm that is going its position in the beginning for intrusion, and then on the palastal side we have intrusion and distalization by the coil spring. Видите, здесь с одной стороны у нас одна рука на интрузию активизирована, а с другой стороны есть для дистализации, видите, специальная часть, которая имеет никель-титановую пружину для дистализации. And the buccal arm, I put it in order to be able to apply force from the higher position. So in this way, I get intrusion and distalization vectors from the both sides, from palatal and from the buccal. Ну, а вот эту вестибулярную часть я фактически активирую тоже на интрузию. У нас как бы добавляется здесь два момента на интрузии и для интрузии, и они не только с одной стороны, а с двух сторон. И с вестибулярной осуществляется интрузия, и с небной, для того, чтобы более корпусно и правильно происходило. And how this looks into a mouth of the patient, we started with the elastic chain on the buccal. Так, с эластической, да, цепочки с небной, с вестибулярной стороны мы начали. Вот как это выглядит все во рту. This is after a few months. Это через несколько месяцев. We have open space, distalized molar intruded a little bit. In the meantime, we started with 20x20 segmented in the fourth quadrant and apply indirect anchorage from a TAD. Итак, вы видите, мы начали с пружины внизу справа, работающей на раскрытие и секторальной дуги, и стабилизировали положение премоляра с помощью микровинта. Вот. Next step. In this photo, you can see on the occlusal upper, you can see an elastic chain over the second premolar, mesial to second premolar is passing and going to. Здесь видите мезиальный второго премоляра эластическую цепочку, которая проходит в этой зоне. Because the second premolar was only tipped to the mesial, it was really easy just to push it back. Поэтому, потому что он отклонился как бы мезиально, поэтому проще вот таким образом его отклонить снова назад. And at this moment, you can see that the space for the second premolar is open, the molar is intruded. Здесь видите, место для премоляра создано, моляр интрузирован.
And you can see the patient broke the arch on the lower right side. И вы видите, здесь зубная дуга также изменилась с правой стороны. Мы ее изменили. Sometimes happens. Иногда это происходит. You can see that the molar and the premolar are in upright position. Видите, моляр и премоляр в правильном положении, выровнены. Also on the lower arch. Также и в области нижней зубной дуги. And this is before scanning the Это до patient. сканирования. And now becomes very interesting part what I was saying about interdisciplinary treatment. Это то, что интересно, я говорил про междисциплинарные работы. Because with my colleagues, we are doing the wax-up. This patient is going to have veneers and injected composite wherever possible. So we have done a control wax-up. The appliance was not taken off. So we scanned the patient. Everything was done, was removed. The appliance was removed digitally, and then the lab do the wax-up for this Так, patient. у нас здесь такая была работа, поскольку мы предполагали делать винир у этой пациентки ортопедический, нам нужен был какой-то wax-up. Мы сделали следующим образом. Мы, с одной стороны, не хотели удалять все эти конструкции большие, которые мы сделали ортодонтические, а с другой стороны, хотели этот wax-up прикидывочный, предположительно сделать. По этой причине мы сделали оттиск, сняли с 3D-сканером, и цифровым образом удалили все эти конструкции, и уже потом отпечатали модель, и уже на этой модели нам сделали техники нашего wax-up. And this is very important for my treatment because it's the validation for my treatment. If this is okay, then I can remove the appliance. If not, I can still do adjustments. Это очень удобно, потому что это делает мою практику, ну, как бы, так сказать, обоснованной, да, то есть здесь я четко могу понять, достаточно ли места, или же нам все-таки уже пора снимать аппарат, потому что все нормально, или же мы должны поработать еще немножко на дистализацию и так далее. Okay. So this case, it's in the process of taking the bracket, the appliances off, and she's going into the prosthetics from here on. Итак, в этот момент мы поняли, что нам пора снимать аппаратуру и уже идти на ортопедическую часть нашей составляющей, нашего лечения. Another interesting case, it's a vertical control case. Итак, следующий случай – это случай вертикального контроля. Her chief complaint was functional anesthetics. Ее главная жалоба была функция эстетика. And she really knows what she's saying because she's a dentist. Она очень хорошо знает, что она говорит, потому что она стоматолог. She has 2 millimeters incisor exposure at rest, and that's really nice. We don't want to change that. Итак, 2 миллиметра у нее экспозиция резцов, и мы не хотели это менять. She has a straight smile line, no occlusal counting, midline is correct. Прямая линия улыбки, нет окклюзионного наклона, окклюзионной плоскости, и, соответственно, центральная линия по центру. Black corridors are minimum, and минимальные черные коридоры. And she has convex и вогнутый, выпуклый профиль. TMJ is asymptomatic, muscles are asymptomatic, breathing is nasal. Нет симптомов дисфункции в НЧС, мышцы не напряжены, носом дышит, парафункции языка нет, динамика. Есть преждевременные контакты в проклюзионной фазе при латеральных движениях. And she has some deposition of the tongue. И у нее есть проблемы с положением языка. Okay, dynamic occlusion, some interferences in propulsion lateral movements. We will see that she has a lot of abrasions. Видите, здесь у нее есть множественная стираемость. And these abrasions made passive eruption of the posterior area, and we have a tendency to open bite and no possibility to restore the posterior teeth. Итак, эти стираемость вызывала преждевременный контакт в боковом отделе, соответственно, мы нормально реставрировать не могли передний отдел ей. This is the mounting. Это загипсовка. And
you can see that the bite tendency is to open. She has some contacts in the posterior area. И вот здесь преждевременный контакт в боковом отделе. As we can see from the X-ray, she's normodivergent, maybe slightly hyperdivergent. Дивергентная, может быть, немножко We гипердивергентная. cannot rise the bite, and we cannot make upper incisor longer because the exposure is going to be too high and the vertical dimension is going to raise too much. Так, мы не можем ей резцы сделать длиннее, потому что тогда мы будем увеличивать по вертикали ее прикус в боковом отделе. But we really want to have space in order to restore dental material that is missing on the posterior area. Но нам, тем не менее, нужно какое-то место, чтобы восстановить в боковом отделе утерянные свои ткани. So vertical control is the key in this case. Так что вертикальный контроль – это важная составляющая в этом случае. Anything else on the X-ray seems pretty much okay. Итак, все здесь на панораме, все достаточно хорошо. And we can observe on the CBCT that 4-7 has a forcation affectation. Так, мы видим на CBCT, что здесь есть проблемы в области бифуркации на семерке. So the 4-7 was extracted. Поэтому мы его удалили. So we have the class 1 open bite tendency, passive eruption of posterior segment, and dental attrition. Итак, диагностика. Первый класс, тенденция к открытому прикусу, попово-годовно в боковом отделе, стираемость. Treatment alerts to maintain lower facial height and to maintain incisor exposure. Так, нам нужно поддерживать нижнюю треть лица по ее высоте и поддерживать экспозицию резцовой группы. And my team asked for me in order to get the interdisciplinary recommendation as to have enhanced overbite by intrusion of posterior segments. Итак, create space. Поскольку у нас есть команда, и ортопедам нужно было место в боковом отделе для восстановления боковой группы зубов, просили интрузировать их. Create space for restorative treatment of posterior segments as, if possible, 1.5 to 2 millimeters. Ну и нужно было создать, вы видите, место в области 4, создание места для ресторативного лечения, то есть для создания коронок в боковом отделе. Ну и приблизительно по вертикали на 1,5-2 мм высвободить место. При этом не вызывать экструзию резцов. But don't extrude the incisor and do not change the lower facial height. Да, но при этом они еще ограничивали меня в моих действиях. Они говорили, не вызывая экструзию резцовой и не изменяя нижнюю треть лица. As retention plan was planned fixed retainer and Essex appliance. Ну а в качестве ретенции мы рассматривали несъемный ретейнер и Essex капу. And as a treatment plan, we decided to use benefit mousetrap for molar intrusion. Ну, а как лечебный план номер 1 это benefit аппарат для экструзии маляров. Ceramic self-ligating brackets upper and lower with biactive 20x20 and bite blocks. Керамические самолигирующие брекеты с биактивной дугой 20x20 на кусочной площадке. 19x25 stainless steel TMA and so on, and go to the registration, control walks up, control. Ну, все как обычно. 19-25 стальная дуга, 19-25 титан молибден, регистрация прикуса, контролированные воксапы, потом мокапы и завершение работы. And extraction of 4-7, exactly. И удаление 4-7. So this is the beginning. Итак, это начало. We applied benefit mousetrap and started the intrusion of the molars. Так, мы установили benefit, mousetrap и мышеловка такая, и начали производить интрузию маляров. And then we applied the upper arch bracket. Так, мы установили верхние брекеты и 20x20 дуга. Something else. This arch wire, it's a static arch wire. It's a rhodium coated arch wire, 20x20. I really love it. Итак, это 20x20, но она интересная. Эта дуга имеет родиевое покрытие, и он действительно ее любит, и эту дугу любит со статической точки зрения. Yeah, it doesn't peel off. It stays nice and white. Она красивая и, ну, не белая, а беленькая. Okay. So you can see the bite blocks.
Now, накруточные площадки здесь, и I was following some other colleagues' webinars, and maybe it would have been a good idea to use lower mini implants in order to maintain the lower posterior teeth intruded. I just used bite blocks for this. Ну, а я, поскольку посещал семинары разных каких-то своих коллег, некоторые предлагают использовать микроимплантаты для интрузии маляров в этом случае. Но я решил использовать байт-блоки, то есть накруточные блоки. Okay. After some time, we added the lower arch also. You can see added the bite blocks on the lower arch. Так, вы видите, накруточные площадки в боковом отделе мы используем. And you can see that we have the same overbite, almost the same overbite, but now we have bite blocks between the posterior teeth. Так, у нас перекрытие по вертикали вроде как такое же. Теперь уже на данный момент, как и было, the same as it was, right? Такое же, как и было, но тем не менее мы продолжаем применять эти накруточные площадки в боковом отделе. And we went to 19 by 25, also rhodium coated. Мы переходим на 19-25, вот такую дугу уже. And this is before control registration. If we take a look on the incisor exposure, it is the same. Так, если вы посмотрите на контроль регистрации, вы видите здесь экспозицию резцов, все вроде как так же. And this is control registration. This is printed and mounted. Sometimes we do this. Так, это снова контроль над регистрацией. Это отпечатанная на 3D принтере модель и загипсован. Which 3D printer it is? И потом... I have Anycubic, but this is not done in Anycubic. This is done in the lab because I sent the STS and I sent the wax registration and they mounted it into the articulator. So when I'm doing it in my office, it's really more for surgery. Значит, ну, это отпечатанная модель в 3D принтере и потом загипсованный уже как бы в артикулятор, то есть такой цифроаналоговая комбинация гибридная. И интересно, что, ну, я спросил, что за 3D принтер, просто они немного имеют разную точность. Ну, сказал Кристиан, что он часто использует Anycubic. It's very, very, very good from the financial standpoint, very good 3D printer, STL 3D printer. For the beginners, particularly, что достаточно хорошо для новичков, это такой хороший принтер с небольшой расходной частью, не очень дорогой, и сам по себе изначально для начала. Но это немножко на другом принтере распечатанная модель. Потом он отдал в лабораторию, и в лаборатории уже произвели вот эту вот загипсовку в этом случае. Ага. Okay. So this is the situation in the mouth. Это ситуация во рту. And after the mounting, we decided you can see steps on between canine and premolars. И после загипсовки вы видите здесь, ой, извините, на этой картинке вы видите, здесь есть небольшие вертикальные изгибы между клыком и премоляром. We decided to make some changes in order to get the best of it. Мы немножко перемены какие-то локальные решили внести, чтобы сделать максимально работу свою качественную. And this is before ending. She's still version to hypodervision, so we didn't change the vertical height. Так что вертикали мы высоту не меняли, она все еще нормодивергентная, гиподивергентная. I think if we go back, I think I even lowered the facial height a little bit. Я, может быть, даже и уменьшил нижнюю треть лица, как ни странно. Which is going to be helpful for prosthodontics. Но это будет в помощь нашим ортопедам, стоматологам. And the other properties of the X-ray, they're okay. Incisor in good position, a little bit procline, but nothing special. Ну, а так, в общем-то, по всем параметрам ничего такого особенного нет. Все можете сами прочитать с правой стороны. On the X-ray, we can see the position. On the OPG, we can see the position of the teeth, and everything looks right. Так, здесь вы видите положение всех зубов в правильном положении. На ОПГ вы видите. We don't have bone loss on the intruded area. В области интрузии у нас потери кости никакого не было. And we can see the case before mock-up. Это случай до mock-up. This is the wax-up. It is also CR mounted. Also the same principle. We scanned the patient. Patient still has brackets on the tooth. And the technician removes the brackets
and then makes the walks up. Так, это тоже WhatsApp, который мы на данном этапе сделали. Схема одна и та же. Мы с брекетами производим сканирование зубных рядов пациенту, потом мы 3D-печать осуществляем, сканируем, а наш техник виртуально в 3D-программе удаляет брекеты, мы печатаем модель без брекетов и делаем на ней WhatsApp. And my colleague, Dr. Fekete, has transferred this WhatsApp into the mouth, so made the mock-up. Dr. Fekete, if I had reproduced it exactly. Sebastian, it's okay. Уже производит установку винтов, здесь вы видите. And it was a nightmare for him. He told me, okay, this was really hard because the bands on the molars are really interfering with the transfer tray. Как ему было трудно достаточно, потому что при переносной вот этой вот ложке, да, при фиксации у нас были проблемы с кольцами бандажными. Кольца мешали очень сильно на малярах. But it is really important to have the validation of the treatment in order to know if we have to change something. If I take off everything and then we don't have the validation, the treatment is not okay and we need to change something, it's done. We cannot change. К сожалению, я не могу их снять, потому что если я сниму кольца, а потом нужно будет произвести какую-то добавочную работу уже после этого, то я не могу потом снова продолжить эту ортодонтическую работу, снова одевать кольца. Это было бы неудобно. So this case is also at this moment exactly as you can see it here. So this is with the mock-up mounted. Так, видите, это с установкой уже мокапа, эта фотография. Applied mock-up in her mouth, and next step for her is debonding and transferring everything into. И следующая фаза для нее это снятие и перенос этого всего в полость рта. I will close with this case. This is the last case. Так, это последний случай. It's a transverse and sagittal case. Это трансверсальный и сагитальный случай. And her parent chief complaint was functional. И у нее, у родителей, главная жалоба была функциональная. Facial aesthetics. Лицо, and no space эстетика. for canines. И, конечно же, клыки. Okay. So her incisor exposure you will see in the next picture is 0.5 millimeters. Так, видите, да, резцы экспозиции 0,5 миллиметров, линия улыбки прямая. Smile line is straight, no occlusal canting. Нет окклюзионные смещения, наклона окклюзионной плоскости, соответствие срединных линий, темные коридоры умеренные и профиль вогнутый, да, вогнутый. Yes, okay. So she is, as you can see from the photo, she is a class 3. И мы видим, что она третий класс, согласно даже фотографии. The TMJ is asymptomatic, muscles are asymptomatic, breathing is nasal. В НЧС симптомов нет, мышцы не напряжены, носом дышит, при глотании язык располагается правильно, динамическая окклюзия, латеральные интерференции есть. But I can tell that she had some breathing problems in the past. Но должен отметить, что у нее какие-то проблемы с носовым дыханием были в прошлом, в анамнезе. And dynamic occlusion has some interference in the lateral movements. И при латеральных движениях в боковом отделе есть кое-какие интерференции. Now, I said at the beginning, this is a transverse and sagittal case. И я сказал вам в начале, что это трансверсальный и сагитальный случай. But she has no crossbite. Но у нее нет перекрестного прикуса. But it is not always that crossbite has to be the sign of the transverse problem. Но не всегда при трансверсальных проблемах мы его можем видеть. You can have a transverse discrepancy without having crossbite. У вас может быть трансверсальное несоответствие, а перекрестного как такового прикуса нет. And we will see on the CBCT that she has a transverse problem. И по КТ мы видим, что у нее есть трансверсальные проблемы. Her upper molars and premolars are a little bit
tipped and they're compensating. Lower molars are really compensating a lot. They're really lingually inclined. Так, моляры у нее, видите, лингвально наклонены внизу. And one other sign of maxillary micrognathia, it is impacted canines or when there is almost no space for canines. Ну и одна из побочных, конечно, здесь вот этих вот реакций, последствий, да, верхнечелюстной микроагнатии, это дефицит места для верхнечелюстных клыков. Вы видите, здесь полный дефицит места для них. And you can see some crowding in the upper and the lower jaw. Вы видите небольшую скученность в области нижней и верхней зубных рядов. Overbite is really shallow. Перекрытие по вертикали, ну, небольшое. And minimal overjet. И сагитальная щель минимальная. Okay. From the cephalometric standpoint, she's hypo to normal divergent. She is skeletal class 1, tendency to class 3, and everything else looks pretty much okay. Ну и вы сами видите, да, с точки зрения ТРГ-анализа она гипердивергентна, по некоторым позициям нородивергентна. Okay. On OPG, there is some lack of space. You can see some wisdom teeth are going to come, but nothing special. По панораме видите дефицит места, видите зубы мудрости в зачатках будут прорезываться, но так особенного ничего нет. And here we come to CBCT. Переходим к CBCT. And on her CBCT, we can see that she has transverse discrepancy of 4.5 millimeters. По ее CBCT мы видим здесь трансверсальное несоответствие вот в такой степени выраженной 55,07 и 54,76. If we solve this, we can help ourselves in order to achieve space for the canines. We can help ourselves maybe to use face mask to protract the maxilla, so to improve the class. Так что, решив этот вопрос, мы можем помочь себе в дальнейшем, может быть, в дальнейшем, потом приступив к использованию лицевой маски, поиску места для зубов скученности и так далее. And at the end, we can achieve a very good functional stability. Ну и в конце мы можем хорошую функциональную стабильность получить. So we have tendency to class 3, dental hyper class 1, lower midline shifted to the left, skeletal transverse discrepancy 5 mm. Так, диагностику все видите, тенденция к третьему классу, зубной гипердивергенция есть с класса первого, нижняя центральная линия смещена влево, скелетная трансверсальная несоответствие в 5 мм, в средней степени выраженной скучности. Treatment alert, do not open the bite. Alert for the face mask. Итак, при лечении, внимание, абсолютно нужно к вам обратить, не раскройте прикус. Поэтому при использовании лицевой маски осторожно. When you say alert face mask, you say don't use face mask, but be careful using. Be careful using face mask. Да, когда здесь нужно с осторожностью использовать лицевую маску. Не то, что не использовать, а с осторожностью. Okay, I decided in her case that I'm going to need some space in the lower right quadrant. So we're going to do some IPR. You can see it in the little green quadrants. 0.3 millimeter between 4.6, 4.5, and 4.4 and 4.3. Mm-hmm. For retention plan, I'm going to use fixed retainer and myofunctional appliance. Итак, вы видите, для ретенционного периода я буду использовать фиксированный ретейнер несъемный, буду использовать также мультифункциональный аппарат в ее случае. Ну а по плану лечения вы сами видите все на схеме. For skeletal expansion, I decided to use maxillary skeletal expander 2. Так, для скелетного расширения я буду использовать ей верхнечелюстной скелетный расширитель также. Okay, this is with 4 TADs anchored to the palatal bone. Он будет представлять собой сагитальный расширитель с TAD-имплантатами, которые будут установлены в кортикальную кость небно. And combine it with the face mask. Все это в комбинации с лицевой маской. This was the first case that I used experience get rhodium-coated brackets. Это первый случай, когда я использовал именно пропись GET, мини-GET с покрытием родиевым эстетическим.
And I really love those brackets. They're really nice. Я обожаю эти брекеты, классные брекеты. And I started with 0.16 initial round-coated wire. Начал с инишалой дуги, видите, 0.16. Then went to 20 by 20 bioactive. Быстро перешел на 20-20. Class 3 short elastics. Короткие эластики третьего класса. And then, of course, TMA, stainless steel, И потом multi. титан-молибденовая дуга, сталь, мультипредевая. Vertical elastic registration and finish. This is pretty much the same step for every patient in Все my то же office. самое, как и любого другого пациента в моем офисе. If I need to enhance my anchorage in the lower jaw, I could use some microimplants as a buccal shelf. Итак, если я бы нуждался бы в усилении какого-то стабилизации опоры внизу, я бы использовал бы так называемый щечную стенку, скажем так, buccal shelf. In order to retract a little bit lower anterior group. Типа пластины, да, такой, для того, чтобы больше произвести ретракцию передней группы зубов. At one moment, I'm going to need extraction of the wisdom teeth in this case. Ну и, конечно, мне бы понадобилось в ее случае удалить все зубы мудрости. Later on, she had 9 years when we started treatment. Ну и после этого мы уже должны начать лечение. Yes, it was a case. I usually don't start fixed orthodontic treatment early, but in her case, I started a little bit earlier because I knew the patient from the beginning, and she started with around 6 years with myofunctional appliances. She has been full +3. Так обычно я не начинаю так рано работу, но в ее случае я достаточно рано с моими функциональных аппаратах начал в 6 лет, и она была в полном 3 классе. And this is the situation after expanding with the MSC expander. Это ситуация после MSC расширителя. And using the face mask, you can see that in CR I have enhanced situation. Видите, здесь еще и использование лицевой маски было, и вот какая ситуация здесь после использования этих аппаратов. And you can see that opening the space has stimulated the canines to erupt spontaneously, and you will see the next photo without any brackets, the space for the diastema closed by itself. И также вы видите, что по мере расширения мы увидели и ситуацию, когда у нас появилось место для клыков, а также диастема, которая изначально раскрылась при расширении сама, потом самопроизвольно закрылась без каких-либо брекет-систем. I would have liked to use face mask more, but my expander started impinging into palatal gingiva, into palate. Итак, я, может быть, не использовал бы лицевую маску больше, но у нас здесь были затруднения в прорезывании. Она просто, извините, врезалась в гингивальную часть. And so I needed to remove the expander. И после этого я уже должен был удалить расширитель. I added brackets and initial 0.16 wire, and I just opened spaces for the canine. Я установил брекеты, видите, самолигирующие, и это 0.16 инишалой дуга, и видите, раскрываем место для клыков. And afterwards, I added canines into combination. Я включил и клыки в комбинацию. And you can see removed expander, how it was impinged into the palate. И после этого я удалил расширитель, поскольку он в небо уже впивался достаточно выраженно за счет окклюзии. Okay, you will see that by leveling, I leveled really nicely the occlusal plane. There was no more cutting. Так, вы видите, никакого наклона окклюзионной плоскости нет, выравниваем достаточно хорошо. So I started in the lower arch aligning, and I said to you, 0.14, it's really good wire to use when you have a bigger crowding. Ну и внизу я начал тоже нивелировку, и когда у вас выраженная скученность, ротации, ну, как всегда, я использую 0.14 инишалой дугу, она идеально подходит для этих работ.
And you can see after some time I went to 20 by 20 upper and Через lower. какое-то время, вы видите, я перехожу на 20 на 20 вверх-вниз. Because of the lack of the space in the lower arch, I still have some curve of Sp on the right side and the level of the counting of the arch. Так, из-за нехватки места у нас еще был дефицит места с одной стороны, у меня еще сохраняется легкая наклон окклюзионной плоскости. And you can see here I've done some stripping in the lower arch. Внизу на этом моменте я сделал пришлифовывание проксимальное внизу, стриппинг. And I went to TMA 19 by 25 wire. И перешел на ТМА дугу 19-25 вверх и вниз. Then I've done registration, and as I was saying, you can see really where you have early pre-contacts in CR. And you can see in this case, I have on the molars on the left and on the right side, and some contacts on canine. And so I went back to SS multi braided 19 by 25. I've done compensating bands, and then I added class elastics. Ну, а в этом случае я, как и видели раньше, снял оттиски и цифровым образом сделал ей фактически диагностику в артикуляторе и увидел, что здесь есть преждевременные контакты, видите, маляры и клыки, и перешел на дугу многопредевую 19-25 стальную и добавил гей-вертикальную типа эластики для того, чтобы мы избавились от этих преждевременных контактов и более полноценные были контакты у нас в итоге. 3 weeks later, I repeated digital registration. 3 недели спустя я повторил регистрацию прикоса цифровым способом. And you can see that I have really nice contacts in CR. Видите, у нас достаточно хорошие контакты в центральном взаимоотношении. And this was the day of debonding. И этот день наклейки. At the end, I decided not to apply her lower fixed retainer. И в этот момент я решил не использовать у нее фиксированный ретейнер. I decided just to use the myofunctional appliance, and I will see later on if I'm going to change something. Я решил не применять у нее несъемный ретейнер, решил дать ей миофункциональный аппарат и просто наблюдать и смотреть, а как там дальше все будет. And you can see here the difference between CO and CR. И увидите ту разницу между CO и CR, которая здесь есть. It's really a wonderful tool when you can check yourself this way. Это действительно хороший инструмент, когда вы можете самопроверить себя таким образом. And this is the finish of the case, debonding day. И это завершение работы, день снятия брекетов. You can see her smile. Видите and ее she's really улыбку, happy. и она счастлива. And this is my first dance with her. Because she's my daughter. Мой первый танец с ней, потому что это моя дочка. And from here on, we can go to question and answers. Теперь, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Okay, I should. Валер, мне в чат, будь любезен, скажи, заходить и в вопросы и ответы. У нас один вопрос, вот в вопросах-ответах пока. На английском языке, который, да? Да-да. Итак, вопрос я переведу на русский, поскольку он уже на английском. Здравствуйте. Спасибо вам за вашу интересную презентацию. Можете ли вы нам рассказать, где мы можем найти больше информации про цифровую загипсовку? Christian, I think yes, you can read this question yourself. So, what about that? Yes, this question is about more information about digital mounting. So I started with digital. I bought ADVA 100 iOS scanner from GC. And I started playing with that almost a year ago. And I discussed with my colleagues that are using different scanners. And the most important point that I find out was that CR registration can be done with the leaf gauge.
So using the leaf gauge, you position the patient into CR, and then you scan the CR position, the bite, CR bite. Christian, is it possible to use the leaf gauge only with the help of this GC scanner? No, I think it's possible to use my colleagues from you were just Romania. explaining. You're just explaining how you're doing this with any type of the scanner, but in this situation with the scanner. Yes. No. So you use the leaf gauge. All right. Mm-hmm. I'm using leaf gauge, but there are also some colleagues of mine that are using they're making a wax razor in the front. But I don't like that it can change the contact point. Leaf gauge is really the easiest. I think for more details, there were a lot of webinars about digital, and I think, Dimitri, that you are more in position to discuss about digital point of the orthodontics than me. Well, anyway, I will have to translate what you said. Значит, по цифровым этим делам, по загипсовке в артикулятор и по цифровому артикулятору по существу, он хочет сказать, Кристиан хочет сказать, что он использует артикулятор фактически GC сканер внутриротовой, ну и, соответственно, GC софт для проведения этих работ. Есть так называемый калибровочный лист, который преимущественно лучше использовать при всех этих видах артикуляторах и цифрового сканирования. Есть так называемый wax razor, то есть в переднем отделе восковой шаблон, который в переднем отделе немножко завышает, да, как при обычной загипсовке, вы знаете, прикус при определении центрального взаимоотношения, но тем не менее это некоторые специалисты считают не совсем полноценным способом при сканировании, при проведении работ по загипсовке, такой цифровой загипсовке в артикулятор, поскольку этот способ может давать нам немножко ложную информацию о контактах в переднем отделе, завышая его. Поэтому лучше использовать этот вот leaf gauge. Но есть специальные сайты по артикуляторам, по цифровым, но пока еще конкретно вот полной такой информации с семинарами Кристиан не может подготовить по этой теме и дать вам сейчас. Но, может быть, в будущем мы можем обсудить, наверное, с организаторами как-то, с Валерием эти темы. И я думаю, что это хороший повод для размышления. Сейчас самое время. It's just the right time to start speaking about this 3D mounting, 3D articulators, as well as I think, Christian, because most of the orthodontists are just a little bit discouraged by the fact of taking impressions on the regular basis in every case. For these models, they have got to have a lot of assistants who will help them. And with this digital technology, I think it will be very, very efficient, very practical, very helpful in an everyday practice for us all. So I just said that probably it will be a very good idea for both CASIS, the company who is organizing these seminars here in Russia, and for GCO just in Europe, to probably think about organizing these kinds of seminars dedicated exclusively to digital mounting, digital analysis, digital articulators, with the help of GCO software, with the help of GCO scanners, and so on. Yes. I think it's a good idea, and it's a good question, of course. Yes, I think that would be a great idea to because it was for us that are doing this. It was let's say, at least for me, it was a taunting, like try this, this doesn't work. It was a little bit harder. But if there are some points explained step by step, I think it is going to be much easier for the people that are going to start to use this. This technology really enables you to become better, because you can really finish your case and have control on that. I really hated before taking impression before finishing treatment. It was hell on the earth, because the impression is yes, they're not precise. They're not precise. They're not precise. That's the problem. You want to diagnose the precise problem with the unprecise impressions.
crazy. Yeah. Значит, конечно, эта технология, по сути, ну, сейчас мы на переправе, да, пока она будет сформирована, но это 100% будущее, потому что мы говорим о точности, мы говорим о желании выявления преждевременных контактов в конце лечения и устранения этих интерференций. Точно выявить преждевременные контакты. Одновременно мы снимаем оттиски классическим образом, при этом это ужасно, с брекетами все это снимать мешает. И какой точности мы тогда вообще говорим? Соответственно, с этой оцифровкой, с этой возможностью удалять брекеты виртуально и, соответственно, виртуально в чистоте, сидя, всю эту диагностику проводить, это будущее, конечно. More questions over here. За счет чего произошла дистализация на нижней челюсти на стороне, где не было контактов в последнем случае? There was a question in Russian, and I translated it for you, Christian, into English. How did you do the distalization on the lower jaw on the side where you didn't have the contacts in the last case that you had shown us? How did you do the distalization on the side on the lower jaw where you didn't have the contacts in your last case that you had shown? It is the right side, and it was the accentuated curve of speed. It was because I didn't have space, so I've done the IPR. Итак, это то самое место, где у меня не было места, поэтому я сделал проксимальное пришлифовывание. And I just applied from the molar a very light force to premolar, I think. И я просто к премоляру, от моляра добавил какую-то elastic chain, да, небольшую силу. 70 grams, not more. 70 грамм, не больше силы для того, чтобы закрыть эти промежутки. The same question in English you see here. Thank you again. Can we have access to those webinars? I participated on the webinars really online in this period that we all been strained at home, and there were a lot of webinars. I really there was something from the Blue Sky plan that I participated, but there's quite a lot of them. I don't remember to give you. Не может точно I don't дать have информацию какую-то, но были онлайн-вебинары по этим темам достаточно большие, много информации, сейчас он не может вам сказать точно, но были и будут. Еще один вопрос. После сепарации как вы обрабатываете зубы? What do you do with the teeth after you slenderize them, after you do after I do IPR? I use finishing strips to finish a little bit, to make it to not a little bit rough, and then I use GC tooth mousse, if you know the tooth mousse. Итак, обратите внимание, он не просто там сепарацию производит, речь идет о air rata stripping, то есть использование бора при, по сути, пришлифовке. Ну, видимо, используются желтые боры, тонкие боры, нитевидные боры. После этого он использует штрипсу. Штрипсы он сглаживает, соответственно, ну, более шероховатую поверхность. А после этого третья фаза — это использование GCO tooth mousse. Так, еще вопросы? По-моему, все, больше вопросов нет. Валер, как там дела? Да, думаю, можем завершать. Вопросы все закончились. Благодарим доктора Кристиана Самойла за интересный вебинар и, конечно, Дмитрия Гладилина за перевод. И всех участников, которые были сегодня с нами. Надеемся, вебинар был вам полезен. Спасибо за участие. Всем до свидания. Thank you, Christian, for the interesting webinar that you gave us. And we hope that all the attendants who are here are happy that they had the opportunity to visit this webinar. So thank you all again, and thank you all who were here with us this morning. Well, now it's not morning, noon, but morning when we started. Thank you. It was a pleasure, and it was an honor for me to participate in this webinar.